that flight. At least until now. Oh. ხდება? ყველამ მკვდარია. ყველამ NEMSISMERS შოუს თქვენ მიგზავნით საშუალებას მოგეთმოთ მათზე რეაქციას. გამყევ Instagram-ზე ჩამიდე 5-დან 6-მდე საშუალო ვიდეო და თუ მოეწონება ეს ვიდეო, მოხდები შემდეგ NEMSISMERS-ში. ხო, ესე იგი, ვიაქტიუროთ NEMSISMERS ეპიზოდებისთვის, რადგან ხო, როგორც თქვი, აკლდებოდა რაოდენობა ვიდეოების, რასაც ვიღებდი ხოლმე NEMSISMERS-ში, ამიტომ კარგი იქნება რომ გამოუშვათ მეტი ვიდეოები. Instagram-ის ლინკი არის ქვევით აღწერაში, ან შეგიძლიათ უბრალოდ გადახვიდეთ ეკრანზე მოცემულ სახელზე. და ხო, კარგი იქნება ესე იგი თუ ამიყვანთ 5000 followers-ზე იქ, რადგან ვაპირებ ესე იგი წიზაკის ჭამას. არ ვიცი რატო თქვი ეს, მაგრამ როცა ავთ 5000 followers-ზე Instagram-ზე, შევჭამ წიზაკი. დარწმუნებული ვარ ბევრს რომ მიგნახოთ. ახლა კი რა გადავჩენია, დავიწყო. პირველი და გამოგზავნა დონსკიმ და თქვა რომ თემა ეს ვიდეო NEMSISMERS-ისთვის იმედი მაქვს ძალიან არ შეგაშიფოს. ვიდეო არის Alexander the Titan და ვიდეოს ქვია კუჩისაკე ონა. არ ვიცი რამდენ სწორად თქვი მის ვიდეოს სახელი, მაგრამ მოდი იყოს რაც თქვი რა. მე მეტი არ ვიცი რანაირად თქვა. Okay. Rot. რომელიც რასაც ნიშნავს იმას რომ დალპე რაღაც ეგეთი. დალპობა რავი როგორც კიდე დავძახეთ. The slit-mouthed woman. სახი გადაჭრილი ქალი. Smile. Oh, სულდრები? Even though it's aching. What? ვინჯა? Smile. აღარი, ნუ ღერი გეხვეწები. აუ და overlay. იქ სანდერს დაიწყო ეს ეპიზოდი. ვიღაც სტეპი მთვრალია და მღერის. ისე ხშირად არ გვხვდება ხოლმე საერთო ვიდეოებში. ადამიანი რომელიც სვამს და ისე კვდება. ანუ ეგ ძალიან ხო ისა სტერეოტიპული რომ ყველა საერთო ვიდეოში ეგრე არის ფილმში უბრალოდ. მიკვირს ახლა ანუ ხშირად რო არ არის ხოლმე. მაგრამ უფრო ხშირად შეგვხვდება და რა ხდება აქ ვინ არის ეს? ეხლა ეს ამაზე იქნება მთლიანი ისტორია ამ ტიპზე. Okay, რებს რა საკეთებს? What? ისე ნაცნობ მსახიობს გავს, თქოს რაღაც ფილმში მომავს ნახე ეს ტიპი. ან შეიძლება ვიღაცას ვამსგავსებ. მე არ მივიდოდი ესე გოგოსთან. ჯერ ერთი ცეკვით, მეორე ერთი ესე რო დგას რაღაც უცნაურად. Okay. მოდი წადი სახში, არ გინდა. ხო. რაღაც ცუდი მოდი. კი? კი, ნამდვილად ლამაზი ხარ. უბრალოდ წავალე ხარ. უბრალოდ ლამაზი ხარ, წავედი. Do you think I'm beautiful? Okay. Yeah? So, I got it. Yeah. Yeah. As a matter of fact, I do. Uh-huh. Why don't you take off this mask? I'm gonna get კარგი იდეა, იმიტომ რომ ესეც სახელი ქვია. ვიდეოს. არა. არ არის მაგისტრო ძმაო, არ არის რომ ეს რაღაცები აკეთო ნამდვილად. Oh no. დრო შეხედო კი არა, დრო გაიქცე. Do you still think I'm beautiful? ტიპი ჯოკერი. What happened to you? Dima, what the? What? Tips instant karma ქონდა თვალები ამოთხარა და პირიც მოაძრო მე მგონი. ამოაჭა. What? Okay, კარგად დავიწყეთ ეს კვირა მომწონს. Damn. Okay. Okay, გარიც რა იყო, მაგრამ okay, ოჩახ Alexander. Very nice. ნაგიდა გამოგზავნა ანამ. ვიდეო არის ACM official-ისგან. და ქვია Missing. August 26th, getting gas in the corner of Sunset Boulevard and Fairfax Avenue, West Hollywood. What? Mom? Mom, I just saw a post on Facebook that says that I'm missing. Okay. Mom, you're breaking up.
Mom. So the creepy არის სოდა შორის იქნება ვიღაცა გეგმავს რომ დაიკარგო. On the disappearance of 26-year-old Heather Clark. Hey Heather, it's Dad. Dad. ინტერნეტიც კი იზახს რომ Please tell me დაკარგული. you're home. Yes, I'm here. სვატები იქნება ხო? არ იქნება მამისი. ორა. What? ტიპი მკვდარია? აი. Heather, მოკდა მე მგონი. please open the door. და ისა მოჩვენება. I'm here. Yeah, there's no answer. She's not here. Damn. Dad. რანაირად მოხდა ეს, ანუ რა დაიმორდა. ანუ შვილი რო დაგაკარგოს არ შეანგრევდი შენი შვილი სახლს, რო მოძებნო მანდარი თუ არა. რატო არ ვიცი. ყველაფერს გავაკეთებდი. აი რანაირად რა მოვიდა? წარმოიდგინეთ როგორი გზნობა არის, აი წარმოიდგინეთ. შენს გვამს ხედავ როგორ აგდია. არ საიდან თან გაურკვევლად. აუ. Okay. ალბათ ეს საშ ვიდეო არ იყო, უბრალოდ ერთ-ერთი თეორია იყო, რომლის დროსაც შეიძლება, ხო, რომელშიც როცა მოკვდები შეიძლება ესეთი რაღაც მოხდეს. და კიდევ გამოგზავნა ირაკლი ბლიაძემ. ვიდეო არის animated horror flicks-ისგან და ქვია Nightmare on a Plane. Okay, ნახოთ აბა რა მოხდა თვითმფრინავში. თვითმფრინავში. Yes, თვითმფრინავში. Halloween special. როდინალია. ეხლა სამწუხაროდ. სხვადასხვა Halloween-ი მოდის ჩამიგდეთ საშ ვიდეოები. აი, ყველაზე საში ვიდეოები. შეიძლება ეს სხვადასხვა Halloween-ის დღეს გავსტრიმო საღამოს და უყუროთ საშ ვიდეო, მაგარი იქნება ეგ. და რას ფიქრობ დამწერთ კომენტარებში ან დადავეთ ლაიქი. Let's go. აი იქნება რა? მე რაღაც It was Halloween and the flight had suffered a huge delay for whatever reason, which led to most of the passengers being reseated on other flights, leaving only a handful of us unable to afford a hotel, stuck at the airport. Despite the long wait, I actually preferred sharing the cabin with fewer passengers, which is something usually one could only accomplish in first class. პირველ კლასია. I enjoyed the luxury of being able to choose my seat once I boarded the flight. Most of the passengers had decided to sit in the far back section of the plane. I chose a quiet corner seat in the front section where there were just a few other passengers that appeared to know each other, judging by how close they were seated together. The flight was originally intended to take place during the day, but the delay had resulted in an overnight flight. Not a big deal, but I did miss seeing the awesome view from outside the window, which eventually led me to focus my attention to the interior of the cabin. Despite the fact that most planes often appear larger on the inside, the enclosed space always made me feel a little uncomfortable and usually resulted in a persistent need for a distraction, such as reading a book or listening to music. I was about to pull out my phone when I was asking me if I wouldn't mind sitting with the other passengers. Albeit confused, I agreed to the unusual request, since I was traveling fairly light and I figured there must have been a good reason for it, although I did regret asking why when I had the chance. Shortly after changing seats and settling in, the entire cabin plunged into an eerie silence. I probably wouldn't have thought that much of it had it not been for the conversations between the other passengers that had quickly faded into frightened whispers of shock and disbelief. Have you ever felt that strange sensation of the atmosphere around you instantly becoming heavy with sorrow and the thought of never being cheerful again? That's exactly what it felt like, and even more so as I looked to see what everyone was getting so upset about. What? Არის, რას უყურებ? I couldn't quite believe my eyes at first, and the notion of sharing a small cabin with a dead person for the remainder of the flight was extremely unsettling. What? I knew that the flight staff were probably just following procedure, but I could still feel my stomach churning in the face of this morbid turn of events. At that point, I decided to head on to the restroom. Hey, არ ვიცი, უბრალოდ გავუვლიდი მეც. I eventually ended up just taking a breather and telling myself to get a grip. I wasn't the only passenger on the plane after all.
After a few minutes of finally pulling myself together enough to try to get through the rest of the flight, a loud thud shook the door. Oh, okay. You got still შემოსულს იმიტომ რომ გონია რომ ღია. Hey man, ჩაკეტილია, ვერ ხვდები? Suddenly, the banging stopped and all I could hear was my elevated breathing. Strangely, I felt less safe alone locked inside the restroom than I did outside with the rest of the passengers, so I waited just a few minutes before cautiously opening the door. I couldn't see any sign of danger as I peered through the gap in the door and prepared to vacate the restroom. Just as I was about to discreetly return to my seat, the same flight attendant from before appeared out of nowhere, almost hitting me with the service trolley. It looked like she had just finished serving fresh beverages to some of the passengers. Rato არ and I უცნაური არ remember მესმის. thinking Rato how არ strange it was ეს that she უხერხვალ appeared rato. oblivious to the loud banging on the restroom door that had occurred just moments prior. She remained completely speechless, and there was something off about the way she looked at me. იქნებ that გვამი weird stare you გვამი give აქვს someone when იმაში. you suspect they're onto you for whatever reason. I eventually broke eye What contact the and she რა continued ხდება? down the ძალიან aisle to უხერხულია. serve drinks to the rest of the passengers. I quickly returned to my seat, having almost completely forgotten about the corpse that had been seated in the corner behind me. Oh, I still can't believe I managed to walk right past it without even noticing. I guess I was still a little distracted by the fact that none of the other passengers appeared to have heard the loud banging on the door either. what the Perhaps it wasn't as loud as I რა? remember. Or maybe it ეს was ხალი just a ვინ არის prank. მართლა? It was Halloween after all. შეიძლება. At least I had a spooky Halloween What the tale to share ra- with რა my young შეგვეწვარი ავს? nephews back at home. Even if it meant not being able to share the entire truth of what really happened on board that flight. At least until now. Oh. ხდება? ყველა მკვდარია. ყველა მკვდარია, რანაირად? რანაირად? ესე უცებ როგორ მოკლა ყველა? თან ჩუმად. და ეს მარტო ეს ტიპი რატო დატოვა ეს ხალი? Wow. Hey, folks, thanks so much for watching. Please share, like. Okay, როგორც ჩანს ვიღაცა ძალიან მაგარი ჰიტმენია. ყველა ჩახუცა ისე რომ არავის არაფერი არ დაუნახავს. დაჟე ამ ტიპსაც კი. შემდეგ ვიდეო ავარჩიე მე და ესე იგი ვიდეო არის Gamers Salt-ისგან და ქვია What is Hagi Wagi. გავიგებთ ესე იგი ისტორიას Hagi Wagis. თეორია არის ესე იგი Hagi Wagis, საიდან მოვიდა, რვინ არის, რას წარმოადგენს და მაგაზე გავაკეთებთ ესე იგი რეაქციას. The main antagonist of the first chapter, known as Hagi Wagi, an overshadowing doll-like character, which is said to be the best-selling doll in Playtime Co., shows signs of being organic, having a sinister backstory. Hi folks, I'm R, your narrator. You can follow me on Twitter where you can send me next. The very first introduction tape by Leith Pierre, head of innovation in the Playtime Factory, strangely warns trespassers, a tape that is said to play on loop when the factory is closed, as if a big dark secret lurks within these walls after closure. He mentions that they have many security measures such as hidden motion detectors, which contact authorities after they're triggered. He continues that it's one of the tame aspects of their security, meaning that they have more hostile security measures. Although Leith does not mention what other security measures they have at place, it heavily indicates that Hagi Wagi, the hostile killer doll, is yet another measure of security, who downright devours intruders. This idea is further fortified when Hagi is motionless when the factory is shut with no electricity running, but when the protagonist restarts the power, Hagi starts moving and chases after the protagonist with the only goal to stop him from investigating further. Hagi, therefore, could have been a security measure set in place to stop the trespassers, something we will get back to later. Standing in the middle of the room as a display, an informative board breaks down the history of Hagi Wagi. Written in 1984, Hagi Wagi was brought to life as a companion doll which could hug its owners forever. Hence why the long length. It's mentioned that it since became the best-selling toy and the most popular, explaining why it's put on display as a much larger than usual mascot. Hagi has few rows of sharp teeth and seemingly consumes trespassers. Alongside the death scene when Hagi falls and hits the rail guards, blood splatters, indicating that Hagi is an organic being, despite its looks that it's a stuffed plush toy.
Hagi has functional organs just like humans, able to consume and digest its prey, presumably, and hence has circulatory system producing blood when it's hurt. Through the final black tape, the protagonist learns about the nature of the company and what it has been doing in late hours after closing time. The scientist making a recording talks about a prototype experiment he labeled as the experiment 1006. სადაშორის პროტოტიპის ექსპერიმენტი, რომელიც ხო, შეიძლება არ იცოდეთ. გასულ ალბათ chapter 2-ში, როცა ხელი რაღაც ობობა იყო, ობობისნაირი ხელი, რომელმაც წაიღო ესე იგი Mami long legacy თუ რაღაც ეგეთი რო ქვია. ეგ არის ესე იგი experiment 1006, რომელიც არის მეგონი პირველი პროტოტიპი, რაც შექმნეს ჰაგი ვაგის და მაგაზე იქნება ახლა საუბარი. He mentions that coordination and cooperation are within the experiment skill sets, just like the other experiments. After one of the death scenes, a text shows up reading experiment 1006 and a question quoting, "Isn't he wonderful?" He mentions that coordination and cooperation are within the experiment skill sets, just like the other experiments. After one of the death scenes, a text shows up reading experiment 1006 and a question quoting, "Isn't he wonderful?" That experiment 1006 is addressed towards the protagonist and some towards the killer, Hagi. I personally believe experiment 1006 is addressed to be Hagi, as the rest of the death scene lines directly speak to the protagonist, rather than addressing him or her in third person. Therefore, asking a question about a third person, "Isn't he wonderful?" indicates that experiment 1006 is indeed the killer Hagi. The scientist conducting the experiment who recorded a tape mentions that experiment 1006 is a prototype of its kind and has the skill set of cooperation and coordination. Therefore, it seems Hagi was meant to be an experiment to follow orders for a certain unexplained purpose. An experiment that went missing after a while, which caused a lot of havoc, working against the scientists and the Playtime Co. The scientist explains that experiment 1006 displays ability of coordination and cooperation like the other experiments, despite being a prototype, which explains that many other experiments have been conducted, possibly up to 1006 experiments. With Hagi being a prototype, as in there will be only one Hagi killer doll, with the other experiments being in the shape of other dolls or beings. The type of experiments the company carries out seems to somehow bind the flesh and blood of the subject to dolls, as also seen with the puppy doll at the end. Hagi can devour and consume its prey, and at the end bleeds with hitting a metallic duct. The details of how they created such atrocities is unclear, but it's possible that they created living and breathing doll-shaped organisms with organs and blood circulatory systems, and then somehow managed to transfer the subject's consciousness into them. Back to the idea that Hagi was used as means to secure the factory parameters, there are also many Hagi Wagi dolls enclosed in their boxes, which are much smaller than the hostile killer doll, which acts like a mascot. This shows the huge difference between the typical dolls and the mascot, which has a place of its own in the middle of the room, acting as a display. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. According to the last tape, Hagi went missing, which the scientist couldn't find, which means the killer doll traveled to the display himself and stood there after the company went bust and shut down. The scientist mentions that they shouldn't make the same mistake next time and securely dispose of experiments in contained rooms, indicating that the killer Hagi was irresponsibly let to roam around and even possibly used on the display, deterring any trespassers from entering the premises after closing time, something they would regret later on. Hagi also specifically becomes activated after the power is on and the protagonist travels past the reception area. And its nature of hostility displays it was designed that way to stop any intruders discovering the company's dark and twisted secrets. Hagi, unlike Puppy, doesn't appear to talk or have higher cognitive abilities, purely chasing after intruders and presumably killing them. Hence why it was a prototype, an experiment aimed to be a hostile security measure unlike previous experiments. The scientist stripped it of any higher rationalizing abilities purely to destroy intruders without discrimination. It's only then when it backfired and led to the company's shutdown
as they trusted a prototype under display. Hagi could have potentially been a real person once, someone who was experimented on to transform into this atrocity. But also, as he doesn't show any cognitive ability like Puppy, it's possible the killer Hagi is just an organic experiment without consciousness, something sinister that sole purpose is to chase, apprehend, and kill. ადამიანური არაფერი არ გააჩნია ჰაგის, ანუ არაფერი. შეიძლება იყოს, შეიძლება ადამიანი. If you enjoyed this video, you can stay tuned. მაგრამ მაგის შემდეგ უეჭველი ტვინი აუფეთქეს ისე რომ და აუმუშავეს ტვინი რომ რასაც ნახავდა და დაინახავდა გაანადგუროს. რადგან დაიცვა ესე იგი მთლიანი ფაბრიკა. ვემხრობის შესაძლოა ამ თეორიას, ძალიან კარგი თეორია. თქვენ დაწერეთ რას ფიქრობთ კომენტარებში. ეს ხო ესე იგი ეს კვირა, NEMSISMERS არ იყო ესე იგი ძალიან საშიშებით, მაგრამ ხო არა უშავდა, ცუდი კვირა არ ქონდა, ყოფილა უარესებით. თუ გინდა ესე იგი რომ გამიგზავნო საშიში ვიდეოები, გამოვყევ Instagram-ზე და ჩამედა იქ 5-დან 6 წუთამდე საშიში ვიდეო და თუ მომეწონა ეს ვიდეო მოხვდები შემდეგ NEMSISMERS ეპიზოდში. ავიდეთ 5000 followers-ზე Instagram-ზე რომ შეიძლება ჩამოწიწაგა, არ ვიცი რატომ. და ასევე ავედით ასეთიც გამომწრის, ძალიან მადლობა, ძალიან კარგი არის, რომ არიზარებთ და იწერთ არხს, ვინც ახლობი ხართ, რადგან ხო, მაძლევს სტიმულს რომ გადავიღო მეტი ვიდეოები და შემოგთავაზოთ უფრო ხშირად. გამიწერეთ ახლა გაქტურით ზარი, ავედით 120,000 გამომწერზე. Games Nemsis და ბაი.